Vocabulary phrases. Number one, Royal Ballet, Robam Bridgetop. Number two, Priceless Heritage,សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន Number three, Ancient Drama, នាដកម្មបុរាណឬរបាំបុរាណ Number four, For a Long Time អស់រយៈពេលជាយូរលង់មកហើយ Number five, Gentle and Admirable Gestures, កាយវិការទន់ភ្លន់គួរឲ្យចង់គយគន់ Number six, Radiant Glow, ពន្លឺចាំងភ្លឺភ្លេចៗ Number seven, Custodian, អ្នកថែរក្សា Number eight, Royal Entourage, ក្រុមបរិពារព្រះមហាក្សត្រ Number nine, Character តួអង្គ Number 10, brushing ការស្លៀកពាក់ Number 11, painting powder ការលាបម្សៅ Number 12, make up ការតុបតែងខ្លួន Number 13, classical dance របាំក្បាច់ Number 14, divine art ទេវៈសិល្បៈ Number 15, morality សីលធម៌ Number 16, virtue គុណធម៌ Number 17, realm of human beings ស្ថានមនុស្ស Number 18, chorus ក្រុមចម្រៀងជាពួក Number 19, hermit តាបោះឬតាឥសី The history of Royal Ballet. The history of Royal Ballet. ប្រវត្តិរបាំព្រះរាជទ្រព្យ Royal Ballet is the only priceless heritage of the Kingdom of Cambodia that has preserved this ancient drama for a long time. Royal Ballet is the only priceless heritage of the Kingdom of Cambodia that has preserved this ancient drama for a long time. របាំព្រះរាជទ្រព្យគឺជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលបានថែរក្សានាដកម្មបុរាណមួយនេះអស់រយៈពេលដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយ This ancient Khmer ballet or Royal Ballet is famous for its gentle, admirable gesture and its radiant glow. This ancient Khmer ballet or Royal Ballet is famous for its gentle, admirable gestures and its radiant glow. របាំក្បាច់ខ្មែរបុរាណឬរបាំព្រះរាជទ្រព្យនេះមានភាពល្បីល្បាញខាងមានកាយវិការទន់ភ្លន់គួរឲ្យចង់គយគន់និងមានទ្រង់គ្រឿងចាំងភ្លឺភ្លេចៗ According to some documents, the Royal Ballet of the Kingdom of Cambodia is the custodian of the ancient Khmer drama tradition, which has been a close part of the royal entourage for over a thousand years. According to some documents, the Royal Ballet of the Kingdom of Cambodia is the custodian of the ancient Khmer drama tradition, which has been a close part of the royal entourage for over a thousand years. បើយោងតាមឯកសារមួយចំនួនបានសរសេរថារបាំព្រះរាជទ្រព្យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាអ្នកថែរក្សាប្រពៃណីនាដកម្មបុរាណខ្មែរដែលជាចំណែកមួយយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៃក្រុមបរិពាររបស់ព្រះមហាក្សត្រអស់រយៈពេលជាង 1000 ឆ្នាំកន្លងមកហើយ The Royal Ballet has 4 types of roles: female, deputy, male, giant, ever, monkey, animal, with each character having a different character and color, dressing, painting powder, makeup, boast masks, and personal gestures as well. The Royal Ballet has 4 types of roles: female, deputy, male, giant, ever, monkey, animal, with each character having a different character and color, dressing, painting powder, makeup, both masks and personal gestures as well.
របាំព្រះរាជទ្រព្យមានការដើរតួ4ប្រភេទដូចជាតួនាងស្រីតួនាយរងប្រុសតួយក្សសភាវៈអាក្រក់តួស្វាសត្វដោយតួអង្គនីមួយៗមានលក្ខណៈនិងមានពណ៌ដោយឡែកពីគ្នាមានការស្លៀកពាក់ការលាបម្សៅការតុបតែងខ្លួនទាំងក្បាំងមុខនិងកាយវិការផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ These gestures and classical dance have to be practiced actively and skillfully by dancers for many years to be able to remember meanings such as emotions, fear, love, happiness, or anger. These gestures and classical dance have to be practiced actively and skillfully by dancers for many years to be able to remember meanings such as emotions, fear, love, happiness or anger កាយវិការនិងក្បាច់រាំទាំងនេះនាដករត្រូវហាត់រៀនយ៉ាងសកម្មនិងស្ទាត់ជំនាញអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទើបចេះចាំមានអត្ថន័យដូចជាការរំជួលចិត្តនានាការភ័យភិតស្នេហាការសប្បាយរីករាយឬការខឹងសម្បារជាដើម The Royal Ballet is a traditional Khmer classical dance, a form of sacred art, divine art that has long been one of the oldest forms of worship art and is also an art form that has really spiritual and technical value among the performance art forms in Cambodia. The Royal Ballet is a traditional Khmer classical dance, a form of sacred art, divine art that has long been one of the oldest forms of worship art and is also an art form that has really spiritual and technical value among the performing art forms in Cambodia. របាំព្រះរាជទ្រព្យជារបាំក្បាច់បុរាណខ្មែរដែលជាទម្រង់សិល្បៈបូជាឬសក្ការៈទេវសិល្បៈមួយដែលមានវ័យចំណាស់ដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយនៅក្នុងចំណោមទម្រង់សិល្បៈបូជាឬសក្ការៈហើយក៏ជាទម្រង់សិល្បៈដែលមានតម្លៃពិតខាងស្មារតីនិងខាងបច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់ក្នុងចំណោមទម្រង់សិល្បៈទស្សនីយភាពនៅកម្ពុជា In the early days of the Mohenjo period, the temple dancers had a role to play in dancing to the gods or dancing to the royal gods. It is a peacemaker from the realm of human beings to the realm of angels and a peace artist or peacemaker of the heart, the mind that has danced to spread morality and virtue to ask for peace for thousands of years. In the early days of the Mohenjo period, the temple dancers had a role to play in dancing to the gods or dancing to the royal gods. It is a peacemaker from the realm of human beings to the realm of angels and a peace artist or peacemaker of the heart, the mind that has danced to spread morality and virtue to ask for peace for thousands of years ការដើមឡើយនាសម័យមហានគរនាដការិនីប្រចាំប្រាសាទមានតួនាទីសម្រាប់រាំឧទ្ទិសដល់អាទិទេពឬរាំថ្វាយទេវរាជាគឺជានិរសាសន្តិភាពពីស្ថានមនុស្សលោកទៅស្ថានទេវតានិងជាសិល្បការិនីសន្តិភាពឬជាសន្តិភាវការិនីខាងផ្លូវដួងចិត្តគំនិតដែលធ្លាប់បានរាំផ្សព្វផ្សាយពីសីលធម៌
និងគុណធម៌ដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសន្តិភាពអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ It can be concluded that the traditional Khmer dance form, the royal ballet, is a female dance form because in the beginning the actors had four: the female, the deputy male, the giant, and the monkey. And the secondary actors were any more are just the females in the actors, with the exception of the hermits and comedians who are played by the men. Later, with the evolution of this art form, monkey characters were performed by men to this day. It can be concluded that the traditional Khmer dance form, the royal ballet, is a female dance form because in the beginning the actors had four: the female, the deputy male, the giant, and the monkey. And the secondary actors were animal are just the females in the actors, with the exception of the hermits and comedians who are played by the men. Later, with the evolution of this art form, monkey characters were performed by men to this day. គេអាចសន្និដ្ឋានបានថាទម្រង់ក្បាច់បុរាណខ្មែររបាំព្រះរាជទ្រព្យគឺជាទម្រង់របាំស្ត្រីព្រោះកាលដើមឡើយអ្នកសម្ដែងតួអង្គមាន4តួនាងស្ត្រីតួនាយរងបុរសតួយក្សនិងតួស្វាព្រមទាំងតួបន្ទាប់បន្សំមានតួសត្វសុទ្ធតែស្រីៗជាអ្នកសម្ដែងតួអង្គទាំងនោះលើកលែងតែតួតាឥសីនិងតួត្លុកប៉ុណ្ណោះដែលសម្ដែងដោយបុរសៗក្រោយមកដោយមានការវិវត្តន៍របស់ទម្រង់សិល្បៈនេះតួអង្គស្វាត្រូវបានសម្ដែងដោយប្រុសរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ Royal Ballet, a traditional Khmer dance, is the type of dance in which the dancers skillfully use movement, gestures, and emotions according to the evaluation of the story, as evidenced by the lyrics of the chorus, which has the role of singing for this dance, with the Punpet orchestra, which is also responsible for performing this dance. Royal Ballet, a traditional Khmer dance, is a type of dance in which the dancers skillfully use movement, gestures, and emotions according to the evaluation of the story, as evidenced by the lyrics of the chorus, which has the role of singing for this dance with the Punpet orchestra, which is also responsible for performing this dance. របាំព្រះរាជទ្រព្យរបាំក្បាច់បុរាណខ្មែរជាប្រភេទរបាំដែលនាដករប្រើចលនាកាយវិការក្បាច់និងមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ទៅតាមការវិវត្តន៍នៃសាច់រឿងដែលរៀបរាប់បញ្ជាក់ដោយទំនុកច្រៀងនៃក្រុមចម្រៀងជាពួកដែលមានតួនាទីច្រៀងជូនរបាំនេះជាមួយនឹងវង់ភ្លេងពិណពាទ្យដែលមានតួនាទីប្រគំជូនរបាំនេះផងដែរ The Royal Ballet was inducted into the representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity on November 7th, 2003. The Royal Ballet was inducted into
the representative list of the intangible cultural heritage of humanity on November of 7th 2003 របាំព្រាជទ្រព្យនេះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិនៅថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2003 Vocabulary phrases Number 1 Royal Ballet របាំព្រាជទ្រព្យ Number 2 Priceless Heritage សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន Number 3 Ancient Drama នាដកម្មបុរាណឬរបាំបុរាណ Number 4 For a Long Time អស់រយៈពេលជាយូរលង់មកហើយ Number 5 Gentle and Admirable Gestures កាយវិការទន់ភ្លន់គួរឲ្យចង់គយគន់ Number 6 Radiant Glow ពន្លឺចាំងភ្លឺផ្លេកៗ Number 7 Custodian អ្នកថែរក្សា Number 8 Royal Entourage ក្រុមបរិពារព្រះមហាក្សត្រ Number 9 Character តួអង្គ Number 10 Dressing ការស្លៀកពាក់ Number 11 Painting Powder ការលាបម្សៅ Number 12 Make up ការតុបតែងខ្លួន Number 13 Classical Dance របាំក្បាច់ Number 14 Divine Art ទេវសិល្បៈ Number 15 Morality សីលធម៌ Number 16 Virtue គុណធម៌ Number 17 Realm of Human Beings ស្ថានមនុស្ស Number 18 Chorus ក្រុមចម្រៀងជាពួក Number 19 Hermit តាបោះឬតាឥសី Thank you